Okay, this evening we will learn about strategy for true, false, and not given. This is one of the most common question in IELTS reading test. True, false, and not given. Okay, so I will try to explain the type of the question using this story. Once upon a time, there was an employee working in the office, and then the boss said to him that we will build a house with 2 big bedroom and indoor swimming pool for a client in Surabaya. Jadi ada seorang karyawan yang dia bekerja di sebuah perkantoran tentang arsitek. Kemudian dia mendapatkan kabar dari bosnya bahwa we will build a house with 2 big bedroom and indoor swimming pool for a client in Surabaya. Then he came back home, dia pulang di rumah, and then he met with his wife, dia bertemu dengan istrinya, and then he told to his wife, dia menjelaskan kepada istrinya, oh, I'm so happy today as I will establish a residence with 2 large bedrooms, outdoor swimming pool, and a helipad. Okay, this one ya, yang bagian ini adalah reading passage-nya. This is a reading passage. Okay, and this one is the question statement. Ini adalah pertanyaan statement. True dianggap benar jika memang the information is true. Kita anggap dia true jika memang informasinya true. Apa? Dia mengatakan a residence with 2 large bedrooms. Is there any resident with 2 large bedroom? Yes. A house with 2 big bedroom. Nah, dia apakan ini? Dia gunakan he use synonym. Dia menggunakan kata yang lain to distract you, untuk membuat Anda terkecoh. Oke. Okay? So, what about the false? Bagaimana jika salah? Salah, false, itu jika dia ada tetapi dia salah. Dia ada tetapi salah. Contoh, di sini dia mengatakan indoor swimming pool. Apakah ada swimming pool? Yes, ada swimming pool. Tetapi di sini dikatakan outdoor. This one is outdoor. However, in the reading passage we have indoor. So indoor and outdoor is different. So this one is false. Okay, I beg your time. Saya minta waktunya 2 minutes for adzan. Kita dengarkan dulu kumandang adzan 2 menit. Habis ini kita teruskan ya.
Okay, thanks guys for waiting for me. Okay, now we are discussing for false. Again, false itu ada, tetapi dia salah, ya. False itu ada. What is the example? Is there any swimming pool? Yes, there is a swimming pool, but it is indoor, not outdoor. Ya. Jadi inilah definisi dari false. For example, I said, I have 2 cars. Saya punya 2 mobil. If I say I have 1 car, it is false because I have 2, not 1. Outdoor swimming pool. Is there any swimming pool? Yes, but this is indoor, not outdoor. If not given, jika not given, there is no information about that. For example, it has a helipad. Is there any helipad? No, there is no helipad. So mentioning, menyebutkan a helipad means not given. So resident with 2 large bathroom, yes, true. False, outdoor swimming pool, which is this one is indoor. And the third one not given, it has a helipad. There is no information that the house has a helipad. Okay, can you understand what is the difference between true, false, and not given? You got it? Paham ya? Bedanya true, false, sama not given. Maybe a bit tricky is between false and not given. Mungkin yang agak tricky adalah between false and not given. Then let's try how to differentiate between true, false, and not given. Yeah. Okay. False, not given. Dah? Okay. My name is Sarimin and I come from Jayapura. Okay. And then you said, my name is Sarimin and I'm from Lombok. This is false. Okay. My name is Sarimin and I have a car. Itu namanya not given. Karena tidak ada statement yang mengatakan bahwa you have a car. Adanya lokasi. Dari mana? Jayapura. Kemudian asalnya saya ganti dengan Lombok. So Lombok and Jayapura is different. So this is false. Tetapi kalau saya mengatakan you have a car, tetapi nggak ada pernyataan that you have a car, itu namanya not given. So let's have a try. This one, let's have a look with this statement. First one, you have to look at the question statement and understand deeply what it says. Look at the question statement. Anda lihat question statementnya. And then you have to understand. Anda pahami kira-kira ini tentang apa. And then find the answer in the paragraph. You are matching a meaning, not only a keyword. Jadi Anda mencocokkan meaning, tidak hanya sekedar keyword. Nah, mereka pasti akan menggunakan sinonim atau paraphrase. For example, this one. Okay, let's have a look with the statement and then paragraph. First, look at the statement and then read the paragraph. Think whether it is true, false, or not given. Jangan dijawab dulu ya. Jangan dijawab dulu, dilihat dulu whether it is true, false, or not given. Read the statement, okay? And then read the paragraph and then decide, putuskan, whether it is true, false, or not given. Okay, submit now. True, false, or not given. Okay, everyone. Yuk, semuanya menjawab.
Semuanya menjawab true, false, or not given. True, false, or not given. Okay. Okay, most of you give the answer false, and then true, and then not given. Okay, yeah, let's have a look. After completing their tertiary education, what is tertiary education? Tertiary education means higher education. Okay, all people had difficulties in getting high band score in IELTS. You have to see this one. After completing, okay, who graduated from university has the same meaning. Okay, after completing, okay. Difficult to get a high band score in IELTS is just the same with difficulties in getting high band score in IELTS. It seems to be true. However, you see this. This is all. Ini mengatakan all. What is the meaning of all? Semua. The majority means majority. Majority like 70%, 90%, 80%. This is majority. So majority and all is different. Jadi di sini mengatakan semuanya kesulitan, di sini mayoritas kesulitan. Apakah mereka kesulitan? Yes. Tetapi tidak semua. Dia adalah majority. Artinya apa? Tidak semua. Kesulitannya ada? Ada. Tetapi enggak semua. Adalah mayoritas. Bukan semuanya. Maka ini masuk apa? Ini masuk false. Maka saya katakan false itu ada, tetapi dia salah. Oke? Saya katakan I have 2 cars. Kemudian statementnya mengatakan Sunu has a car. Apakah saya punya car? Yes. Tapi bukan a car, melainkan 2 cars. Ini namanya ada, tetapi salah. Oke, clear teman-teman tentang false ini? Sudah clear? Oke ya, clear. Ya. Nah, kenapa ini enggak true? Karena beda majority sama all. Ya. Kalau all means everyone. Kalau majority like 80, 70 or 90%. Okay? Next, this one. Not given-nya ada nggak? Oke, coba saya perhatikan ya. Statement itu cuma satu. Ya, statement itu cuma satu. Artinya apa? Artinya apakah true, false, sama not given? Nggak bisa kalau Anda mengatakan, oh ini false sama not given, nggak ada. Jadi statementnya cuma satu, whether it is true, false, or not given. You have to choose one. Only one, not two. Oke? Sudah ya? Clear ya ini ya? Oke, clear? Next, sekarang kita lanjut ya. Next, second question. Ya, think deeply. Oke, think deeply. Tertiary education itu higher. Higher means after high school. Oke, think deeply. Jangan dijawab dulu. Lihat dulu. Understand. And then if I say submit, you have to submit. Now don't submit. Think carefully before deciding whether it is true, false, or not given. Ingat ya, false ada tetapi salah. Oke? Not given itu berarti dia tidak ada. True means correct. The information in statement and in paragraph are correct, are same. Okay, submit now. False, not given, true.
Yuk. Coba false, not given, true. Okay, everybody give me your answer. Semuanya menjawab, nggak usah takut salah ya. Don't be afraid making a mistake. Okay, let's have a look with the statement first. The charity spends more of the money raised on schooling for poor people than on their daily requirement. Ada schooling, ada apa ini? Education. Ya kan? Oke. Okay. Daily requirement ada needs for people. This is the same thing. Oke. Okay. Coba di statement Anda menemukan apa? What did you find in statement? The charity spends more of the money raised on schooling for poor people than on their daily requirement. What did you find? What did you find? C. This is more than. More than. What is the meaning of more than? This mean comparative. Perbandingan. More than. My question. Is there any comparative here in the paragraph? You see comparative? No. So this one is not given. There is no information that the money spent for school is more than for daily requirement. Apakah ada informasi tentang more than? Tidak. Tetapi ini ada education sama ada. Tetapi di sini ada satu hal yang dimunculkan yaitu adanya more than. But more than does not appear in this paragraph. Tidak ada di sini. Ya. Jadi dia nggak ada di sini. Dia ada di sini tapi nggak ada di sini, maka masuknya ke not given. So how if I want this question to be false? Saya ingin pertanyaan ini menjadi salah, bukan not given. Gini caranya. Kita lihat ya. Di sini mengatakan this statement says the charity spends more of the money raised on school. So school in the statement is more. Jadi di sini biaya untuk sekolah ini lebih tinggi. Okay. Then on the daily requirement, so daily requirements like this. This is daily requirement. This is school. Okay. More on school, less on daily requirement. Okay. Kemudian di paragrafnya Anda menemukan bahwa daily needs is more than school. Nah, ini namanya false. Perbandingannya salah. Yang satu mengatakan schooling is more, yang satu mengatakan daily is more. Namanya false. Tapi di sini ada comparison, ada komparatif, but you don't find any comparative here, so this one belongs to not given. Maka ini masuknya ke not given. So, sekali lagi, I want to highlight, saya ingin menekankan bahwa kalau false, dia ada tapi salah. Mana yang lebih tinggi? School. Di sini mana yang lebih tinggi? Daily. Namanya salah. Tapi kalau not given, dia memang nggak ada informasi tentang komparatifnya. Oke? Jadi kalau yang atas ini tadi false karena dia ada kesulitan. There is a difficulty. Tetapi bukan all, melainkan the majority. Tetapi kalau yang kedua, there is no comparative in paragraph. Oke? Clear? Raise and spend. Oke? Raise and spend berlawanan. Oke, kita lihat ya. Perhatikan ini. The charity raises money. Penggalangan dana itu digunakan untuk pendidikan. Oke. Kemudian charity dibelanjakan. Ya. Sebenarnya meaningnya sama saja antara raises money to pay sama charity spends more. Ini sebenarnya sama saja. Cuma yang berbeda adalah
adanya more sama than. Jadi spend sama raises money to pay itu sebenarnya sama saja. Ini kan berarti this one is the activity to get money and then to pay. Tapi kalau ini langsung charity spend, jadi udah dapat uang, spends more. Nah ini yang nggak ada more sama than. Gitu ya. Oke. But more than, okay, so we say it false statement. How about marking N as a quality? N, which one? N. N education, okay. Kalau N ini ada ya, N ini ada, artinya schooling ada, requirement ada, tetapi yang nggak ada adalah the comparative between education is higher and daily activity is lower. Itu nggak ada. Itu yang saya sebut dengan not given. So clearly understand, pahami dengan jelas bahwa false itu ada tetapi salah. Majority sama all. Oh false. Oke. Okay? Sunu has 2 cars. Statementnya Sunu one car. One car. Car-nya ada tetapi bukan one melainkan 2. Itu namanya false. Tapi kalau not given, saya katakan misal I have 2 cars, gitu ya. Sunu has a red car. Maksudnya apa kira-kira? Coba. Saya mengatakan I have 2 cars, statementnya mengatakan Sunu has a red car. Maksudnya apa kira-kira? Maksudnya apa kira-kira? Not given. Kenapa? Karena nggak ada statement bahwa warnanya itu red. Jelas ya? Jadi kalau not given itu memang nggak ada. Tapi kalau false, dia ada tapi salah. Gitu ya? Oke, yuk next. Sekarang kita masuk ke exercise. Oke, jadi pertanyaan ini, this type of question will be the most common question in IELTS reading test. Okay, let's start this exercise. Okay. Again and again, this one is true, false, and not given. This slide is for question number 1, number 2, and number 3. You should not arrive more than half an hour before your allocated starting time. Your rider identity card will be sent. Some routes may have normal traffic flow on them. Okay, 1, 2, 3. First, langkah pertamanya ya. Anda pahami dulu ini. Okay, then you find in this slide. And then decide whether it is true, false, or not given. Be careful with synonym. Okay? Your rider identity card what is the keyword of number 2? Find here. Some routes may have normal traffic flow on them. Flow itu arus. Ya. Okay, normal traffic flow. Okay, and then you find here. Which one? Whether it is true, false, or not given. I give you 4 minutes. Saya berikan waktu 4 menit. Do not write your answer before I say submit. Jangan ditulis jawabannya sebelum saya katakan submit. Be careful with synonym. Jangan lupa gunakan kata kunci. Use keyword to find the answer. What is the keyword for number 1? What is the keyword for number 2? What is the keyword for number 3?
1/2 minute, 1,5 menit lagi. Understand carefully. What is the meaning of the question statement? One minute left, 1 menit lagi. I hope that everyone will give the answer. Saya minta semuanya menjawab. Ya. Thirty second. 30 detik lagi. Five, 4, 3, 2, 1, go. Yo, submit everyone, submit. Don't be afraid making mistake. Okay, yo. False, true, true, false, 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 true, false, false. Okay, 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 yeah. Okay, good. Yeah, number 1, you should not arrive more than half an hour before your allocated starting time. Let's try to understand. What is the meaning? You should not arrive more than half an hour before your allocated starting time. You, Anda, should not, tidak seharusnya, arrive, datang, more than, lebih dari 30 menit. Setengah jam. Before, sebelum your allocated start time. Kira-kira kalau lebih dari setengah jam itu berapa? 29 menit atau 31 menit? Coba saya pengen tahu. 29 apa 31? Yang more than half an hour. 29 apa 31? 31 ya? Oke, good. Very good. Di sini sudah paham ya? So, for example, kalau lombanya dimulai pukul 6 pagi, oke, maka Anda tidak boleh datangnya ini pukul 5.31 atau 5.29. Okay. Yang no more than half an hour ini yang A atau yang B. Coba kita latihan memahami konteks. No more than, jangan datang lebih dari 30 jam. 30 menit sebelum waktu yang ditentukan. Kira-kira yang A atau yang B? Yang mana? Yang mana kira-kira? Oke. Ya. Yang mana kira-kira? Yang A atau yang B? Oke. Coba. Tadi pertanyaan saya apa? Yang boleh atau yang nggak boleh? Yang nggak boleh. Oke ya, yang nggak boleh. Nah, yang nggak boleh ya. Oke. Jadi, kalau statementnya you should not arrive more than half an hour, ini yang diperbolehkan adalah yang A. Ini yang boleh. Yang tidak boleh, yang B. Kenapa? Karena yang B ini lebih more than half an hour. Karena half an hour kan 30 menit. Sedangkan ini before your allocated time ini ada 31 menit. Ya kan?
maka yang B ini tidak boleh. Yang boleh ya 531, 532, 533, 534 sampai pukul 6. No more than half an hour. Is there any information about that? Please arrive, silahkan datang. No earlier, tidak lebih awal than 30 minutes before that time. Nah, ini punya statement yang sama dengan you should not arrive more than half an hour. Ya, tidak lebih awal. Jadi Anda sebelum 30 menit itu nggak boleh. Jadi maksimal itu 30 menit. Ya, jadi kalau jam 6 berarti ya paling boleh itu adalah jam 5.30. Kalau jam 5 pagi nggak boleh, karena dia lebih dari 30 menit. Oke, so the answer antara statement you should not arrive sama please arrive no earlier ini adalah true. Sama, informasinya sama. Nggak boleh lebih dari 30 menit sebelum waktu mulai. Gitu ya. Oke, next. Rider identity card will be sent to you before the event. Coba ada nggak clearly statement bahwa rider identity card will be sent to you before the event? We allocated unequal, please skip. Ada nggak? No. So number 2 is not given. Oke ya, true, not given. Karena tidak ada pernyataan bahwa will be sent to you. Next, number 3. Some roads may have normal traffic flow on them. Kata kuncinya apa? Road may have. Di sini dia mengatakan apa? May. May itu mungkin. Oke, tidak always ya. May itu mungkin. Berarti may be closed, may be open. Kita lihat sekarang. Bla bla bla. We put together bla bla bla. Ini ada root. Ya kan? Nah, sudah ketemu ini kata kuncinya. We have found the keyword. Although many roads are closed, meskipun banyak, not all, tidak semuanya. Meskipun banyak jalan close, tutup to oncoming traffic dari arah berlawanan, this is not always the case. Tetapi itu enggak selalu begitu. And you should be aware, dan Anda harus hati-hati, the possibility, kemungkinan, ya, may, possibility, kemungkinan, that, bahwa there could be, akan adanya, vehicles, kendaraan, coming, datang, in the opposite direction, dari arah berlawanan. Ini dia mengatakan, normal traffic flow. Arus lalu lintas normal. Lalu lintas kalau normal arusnya gimana? Gini kan? Nah, sama nggak kira-kira ini? Some road may have normal traffic dengan possibility that could be vehicles coming in the opposite direction. Sama nggak kira-kira? Oke ya? Sama nggak kira-kira? Oke? Sama nggak kira-kira? Dua arah kan? Oke. Ini tadi steady flow, normal traffic flow. Oke. Bentar. Ini yang mana nih? Nomor berapa? Nomor 3 bukan melihat kata yang steady flow ya. Coba kita lihat. Mana yang steady flow? Normal traffic flow. Yang mana steady-nya? Steady flow. We put together to help ensure line 6. Oke, 1, 2, 3. 6. 6 steady flow. Coba saya lihat ya. Atas. Atas. Bentar. Oke. Ya. No. We look at equal numbers of cyclists for its start time to ensure a steady flow. Please keep. Nah, ini bukan masalah jalannya ya, ini masalah alurnya saja. Jadi ibarat mereka ini bisa berjalan bersama-sama. Tapi kalau statement di sini nggak ada hubungannya sama sini, ya. Dia di sini some roads may have normal traffic.
Ya, kalau ini kan masalah number saja kan. Maka jawaban yang tepat mengacunya bukan ke sini tetapi di sini. Ya. Many roads are closed. Okay? To oncoming traffic, this is not always the case. Nah, ini some routes may have normal traffic. Ini kata-kata possibility there could be vehicles coming in the opposite. Gitu ya. Ya, ini nomor 3 ya. Jadi nomor 3 jawabannya rivernya bukan ke sini, tetapi rivernya ke sini. Many roads are closed. Ini ya. Maka jawaban nomor 3 apa kira-kira dari statement ini? True. Gitu ya. Jadi memang tricky-nya di soal true, false, not given adalah seperti itu. Jadi kita harus benar-benar hati-hati memahami question statement-nya. Next, number 4. I think number 4 is the easiest one. Nomor 4 ini yang paling mudah. Helmets are compulsory for all participants. You have only 1 minute. Anda punya 1 menit untuk menentukan. 1 minute. What is the keyword? Helmet. Simple ya. Helmet are compulsory. Okay, give me your answer. Yes. Give me your answer. Very good. Simple kan? Gampang ini soalnya ya. Langsung aja let's have a look. Helmets are compulsory. Di sini ada helmet, wear helmet. Every year we are delighted to see more riders wearing protective helmet, but we must see. We must see berarti wajib. Maka jawabannya adalah true. Okay. This one is number 5, 6, 7, 8. Okay, this one is number 5, 6, 7, 8. Number 5, what is the keyword refreshment? Number 6, get off the road when you need a rest. Kemudian number 7, first aid stuff. Number 8, bike event. Okay, you have 5 minutes. Oh, sorry, 4 minutes. 4 minutes to decide whether the answer true, false, or not given. Okay, this slide is for number 5, number 6, 7, and 8. You have to decide whether it is true, false, or not given. Two minutes left. 2 menit lagi. Yang belum menjawab, jangan dijawab dulu ya. Difikirkan dulu.
Anda masih punya waktu 2 menit untuk menentukan apakah ini true, false, or not given. Be careful because this question is quite tricky. Hati-hati dengan soal ini karena dia sangat menjebak. One minute left. 1 menit lagi. Okay, so after this, sesudah ini saya berikan, I will give you some time to discuss how to develop, how to improve your skills in IELTS. Saya akan memberikan sesi tanya jawab untuk bagaimana cara meningkatkan kemampuan Anda di IELTS. Oke? Oke, submit now. Yuk, semuanya menjawab. Semuanya menjawab. Oke, ya. Okay, good. Excellent. So let's start from number 5. Ini caranya. Look, refreshment are free. Refreshment, kue, free, gratis. Berarti kue gratis. Is there any refreshment? Ada. Mana? Refreshment. Ada ya, ketemu ya. So we have found the refreshment. Look out for this along the route. Most are organized by voluntary clubs and their prices give you real value for money. Kata-kata their prices ini sama free. Ini beda apa sama? Beda apa sama? Beda. It is different. Okay. So this one, refreshment-nya ada, tetapi not free. This is not free. You have to buy because there is a price. So number 5 is false. Ingat ya, ada, tapi salah. Okay. Number 6, if you need a rest, you must get off the road. Coba. Mana? Ada nggak statement? Is there any statement saying that if you need a rest, you have to get off the road? Ada nggak kira-kira? Ada nggak kira-kira? No. Ya? No. Oke ya? No. So this one is not given. So this is the easy way to decide whether it is false or not given. False ada, tapi salah. Ada refreshment ada, tapi nggak gratis. Dia their prices. Not given, dia tidak ada. There is no information that if you need a rest, you must get off road. There is no information. So number 6 is not given. Okay. Next. Number 7. First aid stuff. Ada nggak first aid stuff? Ada nggak first aid stuff? Saya tanya dulu, ada nggak? Ada. Mana? First aid stuff. Oke, ada ya. Kita lanjutkan. Can provide cycle kits. Dia menyediakan apa? Can supply bin liners. First stuff-nya ada, tetapi statement-nya berbeda. Di sini menyatakan cycle kits. Di sini menyatakan bin liners. Berarti masuknya apa? Masuknya apa? False. Ya kan? Kenapa? Ada, tetapi yang disediakan berbeda.
Di sini cuma cycle kids. Di sini bin liners. Different things. Hal yang berbeda. Number 8, bike events will charge you for the return of your bike. Ada nggak bike event? Ada. Oke. Okay? Blah, blah, blah. Sorry, we cannot guarantee bike event will hold your bike for 3 months, after which it may be disposed of. You will be charged. Anda akan dikenai biaya. Will charge. Same ya, sama ya. Berarti this one is true. Oke, okay? So false, not given, false, and true. Oke, okay. Ya. Yeah. Oke. Ya, so from 8 questions, dari 8 pertanyaan, how many correct answer did you get? Berapa benar yang Anda dapatkan? Good, 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 excellent, excellent. Oke, ya. Now times for discussion. Ya, kita sekarang diskusi ya. Kita masih ada waktu 5 menit untuk diskusi. Silahkan, if you have any question regarding how to improve your IELTS, mungkin ada keluh kesahnya seperti apa, silahkan. Ya, tapi kena jasnya kelas telat gimana? Kelas telat gimana maksudnya? Karena telat, oke? Karena telat, oh enggak, ya, you will be charged for all costs, ya, incurred in returning, bukan arti telat, pengembalian, ya, bukan telat karena mengembalikan. Jadi kan orang macet, saya nggak kuat, tolong diangkut, nah itu kan bayar itu. All costs incurred in returning your cycle. Jadi mengembalikannya itu berbayar. Oke, ada pertanyaan teman-teman? Is there any question? Oke, bin liner tempat sampah. Gimana sama how to anticipate the limited time? Oke, ya coba ya. Kalau saya mengerti bagaimana sampai baca berkali-kali vocabulary, ya. Difficulties in understanding the paragraph is based on the numbers of vocabulary you have, jumlah vocab yang Anda miliki. Kemudian how to anticipate the limited time? First, you have to do the easiest one, ya. Anda harus mengerjakan mana yang lebih mudah dulu. Nah, caranya bagaimana? Misal ya, dari number 1 sampai number 8, mana yang paling sulit? To me, menurut saya nomor 1. Ya kan, nomor 1 paling sulit. Ya, wah ini sulit, lewat aja. Kerjakan dulu mana yang mudah. Nomor 8 gampang, ya kan? Karena ada first aid, lihat. Oke, need refreshment, helmet itu kan gampang banget itu. Helmet ada, refreshment ada. Langsung kan, refreshment ada. Helmet ada. Nah, itu yang kerjakan yang duluan itu. Oke. Kemudian ini ada pertanyaan lagi, misal ya. Apakah pada soal sudah ada topik per paragraf? Per paragraf ini nanti tergantung pembuat soal. Jadi let's say misal nanti akan ada grouping. Jadi misal paragraf 1 bahas apa, 2 apa, mereka akan diberikan grouping sendiri tentang topiknya. Tapi relate antara pertama sampai terakhir. Kayak gini ya. Ini kan tentang lomba ini ya. Tentang lomba bersepeda. Nah, refreshment stop, rain or shine, if you have drop out, ini sebenarnya adalah satu kelompok. But the writer give you a space to separate between the topic, like topic if you drop out, if you want to refreshment, if you have rain or shine. This is to issue untuk memudahkan Anda mengkodifikasi apakah ini masuknya ke yang mana. Latihan terus-menerus makes you perfect. Very careful, very true. Yang dibaca soalnya dulu ya, iya, in true false not given. Kemudian how the fastest way to improve speaking? I have tried to speak and difficult to speak about the idea. Okay. How to fastest way to improve your speaking? When you are speaking, oke ya, ini tips untuk speaking ya teman-teman. Jadi gini, ketika kita mengatakan sesuatu, coba memikirkan reason in example. Oke ya, contoh nih ya, Anda ditanya, what do you think about IELTS preparation in Royal English?
Jawabannya bisa good, bisa bad. I think it's bad. Kayak gitu kan bisa. I think it's good. Bisa juga kan. Tapi if you say something like this, ya nilainya akan turun. Kenapa? Because the examiner want to know whether you are able to speak English or not. Nah, dari mana examiner tahu bahwa Anda bisa berbicara bahasa Inggris? How you extend your speaking. Bagaimana Anda memperpanjang pertanyaan? Misal ya, apa alasan Anda? What is your reason to learn English in Royal English? Misal ya, I like it. Itu aja. Saya suka. Itu menjawab, tetapi itu tidak extend. Nah, Anda harus menjelaskan reason. I like it because my friends recommend me, bla 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 bla. For example, bla 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 bla. Anda harus berikan penjelasan plus example from your statement. What do you think about learning IELTS in Royal English? I think it is bad. Why? Because blah 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 blah. For example, when blah blah blah. Jadi ada. I think it's good. Why? Because blah blah blah. For example, blah blah blah. Jadi harus diperpanjang kalau menjawab itu. Jadi kayak misal, what is your activity now? Misal nanti tanya gitu kan. Sleeping, gitu aja. Aktivitas saya tidur, kayak gitu. Bisa, boleh. Tetapi itu akan membuat skor Anda turun because you don't extend your answer. Sleeping, because sleeping is very healthy activity. For example, if we have less sleeping time, less than bla 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 seperti ya, maka nanti Anda akan mendapatkan poin yang lebih tinggi. Tapi kalau Anda mengatakan ya sleeping aja, ya sudah skornya akan turun. Karena examiner want to know whether you are able to speak English or not. Bagaimana Anda bisa mengetahui orang bisa ngomong bahasa Inggris kalau Anda tidak ngomong bahasa Inggris secara panjang? Kayak gitu kan? Ya, jadi caranya seperti itu. Kemudian apakah soal sudah bertentangan dengan paragraf untuk skema ini? Yes. Kemudian dari mana lagi ya? Oke. Dari Kak Vita, bagaimana ngeboost score reading? Saya sudah latihan rutin hampir 1 bulan, tapi masih stuck di 6 and 6.5. Strategy. Knowing the strategy to tackle in each type of question. This is very important. Jadi tahu cara kayak gini. Ini kalau kita nggak belajar caranya true, false, not given, how can we do the test effectively? Karena kita punya musuh namanya waktu. Gitu ya. Jadi understanding the type of the question, understanding the strategy, this will be much more helpful for you to tackle the problem in reading. Okay? Understand the type of the question, get the strategies, and then practice. So these are the combination to boost your reading skill. Okay, everyone. This is our meeting for today. We run out of time. See you next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Oke, for next question nanti silahkan dituliskan di grup WA aja ya. Nanti akan saya jawab di grup WA. Sorry because I have another class after this. Oke.